დღეისთვის მოწოდებული დოკუმენტები ტოვებს დაბნეულობისა და დეზორგანიზაციის შტაბ-შტილებას. So you state in your report that the medical documents being provided create a perception of confusion and disorganization. იმ მედიკამენტების რაოდენობასთან დაკავშირებით, especially particularly related with the quantity of medications, რომელსაც სააკაშვილი ფაქტობრივად იღებდა 2022 წლის 29 აგვისტოდან, which Saakashvili was taking from 29 აგვისტოს on 29th of August 2022. და ექსპერტს უწერია ესეთი 14 ან 6 მედიკამენტს. 14 ან 6. So and you stayed there and there have been 14 or 6 different medications. აქვე ბატონი ექსპერტი აღნიშნავს. Here you also mention თუ პაციენტის ყოველდღიური ჟურნალის ჩანაწერები სწორია, if the daily recordings of the patient are correct, ის იღებდა შესაბამის მედიკამენტებს და მკურნალობას, he was receiving a corresponding medication and treatment გასტროენტეროლოგიური მდგომარეობის გამო. Due to his gastrointestinal situation. Gastroenterological gastrointestinal situation. ნოუპაზა წამლების სახელწოდება. ნოუპაზამ, კვამატელი, კვამატელ, მოტილიუმი, 2022 წლის 29 აგვისტოს 14 ჩამოთვლილ პრეპარატ შორისო. And these three medications are among 14 medications in total being received on 29th of August 2000. ნახეთ, ამას ამბობს ექსპერტი, რომ ფორმაში კი არა, ავანტყოფობის ისტორიაში წერია ესო. ფორმაში კი არა. ხო, ავანტყოფობის ისტორიაში არის ასე. As you mentioned in the report, this information is given in the patient history. თუმცა ყველა ეს მედიკამენტიო აშკარად არ არის მითითებული სამედიცინო ჩანაწერების ფორმა 100-ში, რომელიც these medications have not been indicated in form 100. რომელიც გაცემულია 2022 წლის 29 სექტემბერს. Which has been issued on September 29, 2022. ანუ რა გამოდის ფორმაში და ავანტყოფობის ისტორიებში სხვადასხვა მონაცემებია შეყვანილი? So does it mean that the different data have been given in patient history and form number 100? კითხვა ესეთი. Here is the question now. ხმა არის? მაგას ხმასტავიან თვითონ ექსპერტის ხმა არის ის. არა, ბანშო დაამთავრეთ კითხვა? კი, დავსვი კითხვა, ანუ რა გამოდის თქო? Okay. ფორმა 100-ში და ავანტყოფობის ისტორიაში ერთდაიგივე თარიღებზე, ერთდაიგივე პერიოდზე სხვადასხვა მონაცემებია შეყვანილი? So my question to you is that are the data indicated in form number 100 and the patient history, are these data different? დიახ, განსხვავებული. და რისგან უნდა და რატო უნდა იყოს ეს გამოწვეული? Why this data is so different? Like what is the cause behind that? What do you think? In the patient's daily logbook, there are 14 medications listed. მე არ ვიცი რატომ არის პაციენტის ავტყოფის ისტორიაში 14 სხვადასხვა წამალი მითითებული. And yet in the form 100 for September 29th, only this medication. I can't explain why there is a discrepancy.
but it's certainly a source of confusion and concern. Okay. სექტორის გაცემულ ფორმაში არის მხოლოდ 6 მედიკამენტი მითითებული, რაც ჩემთვის აუხსნელია და რაღაცა დაბნეულობას წარმოქმნის. აი თქვენ ბატონო ექსპერტო აღნიშნავთ ამავე დასკვნაში, რომ თუ ბატონი სააკაშვილი არ იღებდა რომელიმე ამ მედიკამენტს, ჩემი პროფესიული აზრი და სამედიცინო რწმუნების გონივრული ხარისხის ფარგლებში უფრო სავარაუდოა, რომ საავადმყოფოში მისი მკურნალი ექიმები უხეშად გვერდს ულიდან ზრუნვის მიღებულ სტანდარტებს, რადგან სრულად ვერ მკურნალობდნენ მისი კუჭნაზლავის სერიოზულ დაავადებებს. შემიძლია გამოვიდეს. You state in your report that in your professional opinion and in your medical judgment, the fact that Mr. Saakashvili was given these drugs is because the hospital personnel was not getting the proper enough results out of treatment, so that they've been administering these drugs. ანუ ფიქრობ რომ ყოველმა შემდგომ ექიმი რომელიც ნახულობდა პაციენტს მან არ იცოდა წინა ექიმა რა დაუნიშნა. ეგ ნორმალური მოვლენა და შეიძლება ჩაითვალოს ადეკვატურ მკურნალობა. And is it something normal and can it be treated as an adequate treatment? It is not adequate. ეს არ არის ადეკვატური მკურნალობა და ეს არ არის ნორმალური. და ამ ტიპის მკურნალობას და ასეთ დამოკიდებულებას პაციენტის მიმართ შეეძლო თუ არა გამოეწვია კუჭნაზლავის კუთხით აი ეს სიმპტომები, ის დიაგნოზები, რომელიც დღეს გვაქვს განსაკუთრებით საუბარია მალაბსორბცია გართულებული კახექსიაში. And could this kind of treatment and attitude could cause the diseases and conditions and diagnosis throughout the gastrointestinal system, especially cachexia and malabsorption? გეთახმებით. ანუ თუ სწორად გავიგე დაავადებები რომელიც სააკაშვილს გააჩნია და თქვენ ჩამოთვალეთ ჩვენი დაკითხვის დასაწყისში 10 თუ 11 დაავადება იყო და ბოლოს მალაბსორბცია კახექსიით. ეს გამოწვეული არა სააკაშვილის მიერ თავის დროზე გამოცხადებული პროტესტის ნიშნად შიმშილობით. So I understand then that in the beginning you enlisted 10 or 11 different diagnoses, and in my understanding this diagnosis and its conditions have not been caused by his previous hunger strike, but არამედ იმ ადამიანების არაპროფესიონალიზმით, ჯანდაცვის სისტემის გაუმართავობით, but by the non-professionalism of those who provided care, and also irregular functioning of the healthcare system. განზრახ თუ გაუფრთხილებელი არასწორი მკურნალობით, by the deliberate or deliberate such kind of treatment, or by a absence of proper in the absence of carefulness.
ხოდა ამას ვიკითხები, ამითა იმ შიმშილობისგან თუ აი ამ არა ადეკვატური დავარქვათ კურნალობით. So therefore my question is that რა შედეგებამდეც მივედი და რა დიაგნოზებამდეც this eventual condition of the patient is caused by previous hunger strike or this inadequate or improper treatment. There is no documentation in the medical literature on hunger strikes or starvation that such diseases of the stomach and esophagus, reflux esophagitis, or gastric ulceration have ever occurred. Okay. I will translate now. ესე იგი, სამეცნიერო ლიტერატურის მიხედვით არ არის იმის რწმუნება, ანუ მტკიცება, რომ შიმშილობა ან პროტესტი, შიმშილობით გამოხატული პროტესტი იწვევდეს ამ ტიპის მდგომარეობებს და დაზიანებებს, განსაკუთრებით, რაც ეხება გასტროეზოფაგიტს. ზოგადად რა სამეცნიერო ლიტერატურა იქნა გამოყენებული მის მიერ ამ დასკვნის გაცემის დროს ბატონი ფინკელის მიერ. გარდა ის 10 არის კოდების. ICD 10 კოდის გარდა თუ იქნა სხვა კიდე სამეცნიერო ლიტერატურა გამოყენებული. Okay, Dr. Finkel, here is the question. Besides ICD-10 codes, what other research or scientific literature did you use while producing your report? I looked into some literature on starvation and hunger strikes and the effects on the GI tract. მე შევხედე ლიტერატურას, განვიხილე ლიტერატურა, რომელიც ეხება შიმშილობას და შიმშილობით პროტესტს და მათ ეფექტებს საჭმელობელ ტრაქტზე. I looked into some literature on the effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs on the small intestine and malabsorption. ასევე მე განვიხილე ლიტერატურა, რომელიც ეხებოდა არასტეროიდული ანტიბიოსაწინააღმდეგო პრეპარატების გავლენას ნაწლავებზე და მალაბსორბციაზე. And I looked into literature. I looked into some literature on the toxic effects of mercury on the gastrointestinal tract. Okay. და ასევე მე მიმოვიხილე ლიტერატურა, რომელიც დაკავშირებული იყო ვერცხლის წყლის გავლენაზე საჭმელობელ სისტემაში. აი მაგაჩერდი ვერცხლის ხალხთან მე გვექნება შეკითხვებით. ლიტერატურა დამისახელეთ, მაგალითად ავტორი უთმელიძე, თქვათ, ან ვანიშვილი, ვინ იყო ავტორი, ვის ლიტერატურითაც ხელმძღვანელობდით? Could you please, if we stop at this point when you mentioned mercury, could you say that you read the articles written by Utmelidze and Vanishvili? In other words, I'm interested in knowing the authors. მე მედიცინაში შორს ავარ ბატონი გელაზიან განსხვავებით. ბატონმა გელა დემენციას დიაგნოზი დასვა ტელეფონში შემშურდა. The authors of this literature, yes, you looked at. ავტორი მითხრა from the FDA packaged inserts on instructions for NSAID medication, and they do not have off listed.
Well, I couldn't hear you. Could you please repeat? The sound was coming with interruptions. Yes. As far as the effects of non-steroidal inflammatory drugs, I looked up the FDA package inserts. Okay, I will translate now. რაც შეეხება არასტეროიდული ანთებისაწინააღმდეგო მედიკამენტების ეფექტებს მე მიმოვიხილე მე ვნახე ამერიკის შეერთებული შტატების წამლის და საკვები პროდუქტების სააგენტოს დოკუმენტები. კი ბატონო. Okay. ბატონი ფინკელი თავის დასკვნაში გვერდის ქართულ ვარიანტში გვერდი მერვე ჩვენ ტომებში 63 გვერდზე ბოლო აბზაცში აღნიშნავს რომ in your report in the Georgian version page 67 in the English version the page I think 8 right in the last paragraph you mention მეტიც ჩემი პროფესიული აზრი და სამედიცინო რწმუნების გონივრული ხარისხის ფარგლებში უფრო სავარაუდოა რომ ეს დაბნეულობა ანუ ექიმებს გულისხმობს ეს დაბნეულობა და არაორგანიზებულობა so in my opinion and with the highest degree of my medical judgment this confusion is caused by გამოვლინდა მის სამედიცინო ჩანო სააკაშვილის სამედიცინო ჩანაწერებში საავადმყოფოს ციხის პალატაში იმ კუთხით თუ რა მედიკამენტებს იღებდა ის სინამდვილეში ერთ კონკრეტულ დროში ანუ მას აქვს სავარაუდოდ ერთი დღეა გაღებული 29 აგვისტო და ამის იბლივ აკეთებს and it was this situation was rooted in the fact that while in a custodial ward in the hospital he was receiving certain number of drugs კი ბატონო იმ კუთხით რომ თუ რა მედიკამენტებს იღებდა ის სინამდვილეში ერთ კონკრეტულ დროში აჩვენებს სამედიცინო ჩანაწერების ქვემოთ მოყვანილ სტანდარტს so it therefore underlines the standard of medical treatment the fact what kind of medication he was given რამაც უშუალოდ და სავარაუდოდ შეიძლება გამოიწვიოს მის მკურნალ ექიმებში დაბნეულობა which could immediately and allegedly cause confusion among the doctors who've been given treatment to him. ეს კი საფრთხეს უქმნის სააკაშვილის კუჭნაწლავის დაავადებების სათანადო მკურნალობას and therefore it endangers the proper treatment of diseases of GI tract of Mr. Saakashvili. და ასევე მისი მრავალი სხვა სერიოზული სამედიცინო დაავადების მკურნალობას. And it also endangers the right process of treating the other diseases of Mr. Saakashvili. და უკვე აღნიშნავს საკმაოდ სერიოზული ჩანაწერი აქვს გაკეთებული. And you also mentioned here that სამედიცინო ალბათობის გონივრული ხარისხით უფრო სავარაუდოა რომ საავადმყოფოს პალატაში მედიკამენტების აღრიცხვაში დაბნეულობა და არაორგანიზებულობა წარმოადგენს მნიშვნელოვან და მუდმივ საფრთხეს მის ამჟამინდელ და სამომავლო საერთო ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის მიმართ. So therefore this state of confusion regarding the medications given represent a major detrimental factor for his general health state. His general health state. და ეს უნდა ჩაითვალოს საკმარის საფუძვლად ამ საავადმყოფოს ციხის პალატიდან მის დაუყოვნებელი გაწერისათვის. So and it should be considered as a good enough background for his discharge from this like the custodial hospital ward. That is my opinion. It's one of
ეს არის არაერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ის უნდა კიდევ რა მიზეზებია? What are the other reasons? What are the other? Well, the other reasons, as I did, Where go we? is that he was getting substandard care and with respect to his GI tract. ანუ გარდა ამისა არის ის ფაქტი, რომ ის იღებდა სტანდარტს ქვემოთ მკურნალობას მის გასტროინტესტინური ანუ კუჭაძავის სისტემის პრობლემებთან დაკავშირებით. The endoscopies were inadequate. ამ ენდოსკოპია არ იყო ადეკვატურად ჩატარებული. The number of biopsy specimens taken were inadequate. Could you repeat the last sentence? It was coming with interruptions, please. The number of biopsy specimens were inadequate. Სუდათ ისმის, მაგრამ მე როგორც ძირითადად გეტყვით, რომ არ იყო საკმარისი, მე როგორც გავიგე ბიოპსიების რაოდენობა. გასაგებია. Okay, it's clear. მე მაქვს ესეთი შეკითხვა, სააკაშვილი გახდა საქართველოს პრეზიდენტი. So I'm having the following question. Saakashvili used to be the president of Georgia. დღეს გარკვეული პოლიტიკური ძალა აცხადებს მის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან და განსაკუთრებით წონის კლებასთან, შიმშილობასთან, კუჭნაწლავის, ასე ვთქვათ, დიაგნოზებთან და პრობლემატიკასთან დაკავშირებით. As for today, a certain political power is making statements about Mr. Saakashvili's health state, particularly regarding his medical conditions in terms of the GI tract. აი მაგალითად დღეს ვინმე არ ვიცნობ ამ ადამიანს, ვინმე მიქანაძე დეპუტატი გივი So მიქანაძე. for instance, today one of the MPs, like the members of parliament, Mr. Mikaladze stated რამდენიმე წუთის წინ აკეთებს just a განცხადებას, few minutes ago he made a statement that რომელიც message box-ია და შემდეგ განმეორდება მთელი ამ დღეების განმავლობაში 100-ჯერ, 200-ჯერ სხვადასხვა which is a kind of a message about content which will be multiple times replicated these days. რომ სააკაშვილი მიზანმიმართულად ახორციელებს საკუთარი ჯანმრთელობის დაზიანებას. So that Saakashvili is on purpose self-destructing his health state. რომ ის სპეციალურად განზრახ არიღებს საკვებს, That he is on purpose denying the food. ეხლა კითხვა მაქვს. შესაძლებელია სააკაშვილი ახდენდეს სიმულაციას ერთი? Is it possible that Saakashvili simulates? და შესაძლებელია მას განზრახ მიეყვანა თავისი ჯანმრთელობა იმ მდგომარეობამდე, რა მდგომარეობაშიც ახლა იმყოფება კუჭნაწლავის და აი გასტროენტეროლოგიის კუთხით. And is it possible that he himself on purpose brought his medical condition and health status to the state where he is now in terms of the gastrointestinal system? If that were true, that would not explain his weight loss in Mtavari when he was not on any hunger strike. He was admitted on May 12th, 2022. Okay, I will translate this bit. I will translate, okay? ეს რომ ასე იყოს, მაშინ ეს ვერ ახსნიდა იმ წონის კლებას, რომელიც მასთან დაფიქსირდა 12 მაისის შემდგომ საავადმყოფოში შეყვანიდა მაშინდელ რაც ის მისი შიმშილობა, ეს პროტესტი იყო დამთავრებული. Please proceed. On November 4th, 2022, in Mtavari, he weighed 85.7 kilograms, which is an 18% drop.
და ეს გულისხმობ პერიოდს შეყვანიდან 8 ნოემბრამდე, როდესაც სხეულის წონის 18% იქნა დაკარგული. ეს 18%, როცა თქვენ საუბრობთ და სხეულის That means the benefits of severe asphyxia. აი სხეულის მასის ეს არის ნიშანი მძიმე კახექსის ეს დაამატა. ეს გასაგები, მაგრამ აი რა ფორმულა ეს თუ შეუძლია აუხსნას მოსამართლეს, იმიტომ რომ ჩვენ იურისტები ვარ და ეხა შეიძლება მასის ინდექსი რაღაცას მეუნებოდეს, მაგრამ არ მეუნება ზუსტად განსაზღვრებას. აი რატო შეიძლება იყოს კახექსია? შეიძლება იყოს მაგალითად 20%, 12% რა. რატო გამოდის ეს ციფრი საიდან? So could you please explain in quite plain terms to the court what is the meaning of this 18%? Could it be like 10 or 20? And how it is indicative of cachexia? ხო, მაგრამ რაღაცასთან კავშირი არის. The definition of asphyxia is based 5% weight loss over a period of 12 months, associated with at least 3 symptoms, including decreased muscle which he has, fatigue or tiredness. Okay, I will translate too much. Anorexia or loss of appetite which he has. Ano, ეს წონის კლება If there is loss of, I'm sorry. ესე იგი წონის კლება 8 თვის განმავლობაში შეიძლება შემდეგი ფაქტორებით აიხსნას. ეს იყო Could you repeat those 3 factors because I got confused? Yes. Decreased muscle strength Decreased which he has. loss of body mass, you mean? No. Decreased muscle strength. Okay. პირველი ფაქტორი, okay, now I understand. ანუ კუნთების დასუსტება, ანუ მისი სიძლიერის შემცირება. What was the next one? The loss of body mass. ასევე სხეულის მასის დაკარგვა. More than 5%? At least 5%. ხო, მინიმუმ 5%-ით მაინც სხეულის მასის დაკლება and associated with symptoms including decreased muscle strength. Yes, I already mentioned the decreased muscle strength and the loss of weight. Fatigue. ასევე დაღლილობა და სისუსტე და ანორექსია. The diagnostic criteria for cachexia. და ეს ამ ყველაფერს მივყავართ კახექსიის დიაგნოსტიკურ კატეგორიამდე. ამ ტიპის მკურნალობამ რა ტიპის თქვენ ნახეთ ავადმყოფობის, ანუ იქნება ჩვენ საქმეში მერე წარმოდგენილი გვაქვს სააკაშვილის საქმეში არსებობს 3 ავადმყოფობის ისტორია, სადაც თარიღებიც კი არის, ანუ ერთ თარიღში რომ გამომშალვა და ძალიან გთხოვთ რა მე გამომრჩება რამე და მოკლე წინადადებებით მითხარით რა. მისთვის არ არის ეს უფრო მოსამართლისთვის არის, ანუ ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს ავადმყოფობის ისტორია, სადაც მაგალითად ავიღოთ 17 რიცხვი, 17 რიცხვში არის სულ სხვა დამწერია, მეორე ავადმყოფობის ისტორია 17 სხვა წერია და კიდე 17-ში და ამას მე უკვე კიცებულების გამოკვლევის სტადიაზე გამიხილავთ, მაგრამ ამ ტიპის კითხვა ეხა, ამ ტიპის მკურნალობით რა მკურნალობაც უტარდება დინამიკაში მისი გასტროენტეროლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით შესაძლებელია თუ არა სააკაშვილი დადგეს სააკაშვილის სიკვდილი. აი ამ დიაგნოზების So here is another question. The treatment Mr. Saakashvili was provided until now, and also having in mind the dynamics of his GI tract state, is it possible that the whole process will end up with his death? თუ მას სასწრაფოდ არ გაეწევა კვალიფიციური
მესამე დონის კლინიკების დასავლეთ ევროპის და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მესამე დონის კლინიკებში კვალიფიციური მკურნალობა. If his proper treatment in the third level medical facilities in Western Europe and the United States is not given. Please articulate your answer to this question in more detail so that we understand the essence of the situation. There were two questions there. The first question was, will his current gastrointestinal condition, if it continues, lead to his death? I couldn't hear the last three words. Will it lead to his death? ანუ პირველი კითხვა იყო რომ ის გასტრო ანუ საჭიროებრივ სისტემის მდგომარეობამ შეიძლება გამოიწვიოს თუ არა სიკვდილი. დიახ, რა ადრეშიც ხა, ანუ რა სტადიაზეც ხა. And My answer is yes. ჩემი პასუხი ამ კითხვაზე არის დიახ. His current weight is down to 76 kilograms, which is a 27% decrease. ანუ დღევანდელი მდგომარეობით So, if please correct me if I understand it incorrectly. So you are saying that the 47% of decrease in his weight is leading to high, like the great cachexia? Are you saying that? Or Yes, and this continued weight loss, continued cachexia will lead to his death if it is not diagnosed correctly and treated properly. All right, thank you. ანუ ეს 47%-იანი კლება, რომელიც წონის კლება, რომელიც სახეზე გვაქვს და რომელიც გრძელდება, თუ არ იქნება შესაბამისად დიაგნოსტირებული ნამკურნალები, ამან შეიძლება მიგვიყვანოს სიკვდილამდე. თქვენი ეს პოზიცია კატეგორიულია? Is this position of yours categorical and strong? Categorical And strong. Strong. Firm. yes. Diyah. Yes to both. Diyah. კატეგორიაც არის და ძლიერია. აი სახელმწიფოს რო ქონოდა შესაძლებლობა, ანუ მოწინააღმდეგე მხარეს დაენიშნა ექსპერტიზა, სადაც ჩართული იქნებოდნენ დაუშვათ 9 გასტროენტეროლოგიის მიმართულებით ექიმები და თქვენს ჩართული ყოფილიყავით ამ საექსპერტო კვლევაში. If we assume that the state of Georgia, the country of Georgia, like has decided to assemble a group of experts of different experts of gastrointestinal system, including yourselves. და თქვათ სახელმწიფო მიკერძოებულ ექსპერტს, რასაც 99% შემთხვევაში ადგილი აქვს ჩვენს ქვეყანაში, დაესვა თქვენი საწინააღმდეგო რაღაც ექსპერტიზას თქვა. Any one of the experts being backed by the state would have produced a diagnosis opposite to your own diagnosis. So, რუსეთის თქვა, კი ბატონო, რუსულ ექსპერტს. თქვენი ყველაზე მთავარი არგუმენტი რა იქნებოდა, სადაც თქვენ დაიცავდით თქვენ პოზიციას და დაასაბუთებდით, რომ სააკაშვილს აქვს მალოსუფცია. So what would be the strongest argument of yours to prove that the Saakashvili is having malabsorption? ანუ ნახეთ, არის მეორე მხარის ექსპერტთა ჯგუფი, თქვათ 1 ექიმი, 5 ექიმი, რომლებიც ამბობს, რომ არა, სააკაშვილს არა აქვს მალოსუფცია. Just to imagine the situation that in the same commission, the other 3 or 5 doctors are saying that no, Saakashvili is not having malabsorption.
თქვენ ხართ მარტო და თქვენ უნდა Imagine you're all alone there on this position. ვიცით რომ წარმოადგენთ სოფლიოში საუკეთესო მედიცინის საგანგებო. Knowing that you're the representative of one of the best, core of experts in the world. აი რა იქნებოდა თქვენი ყველაზე მყარი არგუმენტები? What would be the most firm argument of yours to prove to substantiate your position? რომ თქვენს მიერ დასმული დიაგნოზი არის კატეგორიული. That the diagnosis you put forward is categorical and strong. I already indicated that I would do a small bowel endoscopy with biopsies and a capsule endoscopy to evaluate the small bowel and to obtain biopsy to determine whether or not there was damage to the lining of this bowel. Okay. This is what we now do. Okay, ესე იგი პირველ რიგში მე აღნიშნე რომ მე გავაკეთებდი ენდოსკოპიურ კვლევას, ასევე მადილატირებულ ენდოსკოპიას და ჩავატარებდი აგიგებდი ბიოპტატებს საიმისოდ, რომ უფრო ღრმა დიაგნოსტირება მომხდარიყო განსაკუთრებით ამ მისი ნაწლავების ეპითელური ეს ჩემი დამატება ეპითელური lining ახსნა რა არის ეპითელური ანუ შიდა გარსის კვლევის განსაკუთრებით იმ ნიშნების აღმოჩენისთვის რომელიც დაკავშირებულია მალაბსორბციასთან. I would also like to obtain a 24-hour stool fat collection, but I'm not sure that his bariatric surgery would allow him to tolerate the diet required. ასევე მე ჩავატარებდი ფეკალური მასის 20 საათიან კვლევას და ამ შეგროვებას და კვლევას, and I missed the one which was related with the bariatric surgery. Can you repeat it again? In order to do an adequate 24-hour stool fat collection, the patient needs to consume a high-fat diet. I am not sure that his gastric sleeve surgery would allow him to tolerate a high-fat diet without vomiting. Okay, და ასევე გამოვიკვლევდი ამ ფეკალურ მასის ანალიზში ცხიმის შემცველობას, რამდენადაც ქირურგიული ოპერაცია, რომელიც ნახსენები იყო, ესე იგი sleeve surgery, კუჭის, ანუ ბარიატრული ოპერაცია, რამდენად იძლევა ის იმის საშუალებას, რომ ცხიმების აბსორბცია მოხდეს კუჭში. Are you done with your answer, Dr. Finkel? No, I have one very simple suggestion. All the end states. Excuse me, can you repeat it? Diarrhea and his ongoing weight loss. Stop the medication that are likely causing damage to his small intestine and malabsorption. Okay. See what happens. ანუ მე მაქვს ესეთი წინადადება ის რაც შეეხება მალაბსორბციას და დიარეას მე მაქვს მოწოდება ექიმების მიმართ შეწყვიტეთ ამ მედიკამენტების მიცემა და ნახეთ რა მოხდება ამის მერე. So what will happen after they stop applying these medications? He may have worse pain, but he would have to be given alternative pain medication that does not cause GI side effects, including stomach and intestine. Okay. ანუ ისინი მათ უნდა მისცენ სხვა ალტერნატიული წამლები, ტკივილგამაჭკუჩებლები, რომლებიც არ იწვევენ საჭურს მონოლებელი სისტემის პრობლემებს.
So the question is, what happens? So it is from the side of the penitentiary department. What happens if the doctors stop giving the current medication to him? What's going to happen to him? That would also include the medications Nufeni and Nitrogen, which cause nausea, vomiting, and decreased appetite. And I would hope that his appetite would improve, his diarrhea and hallucination would, and he would stop losing weight. All right, I will translate. ანუ ორი წამალი დასახელდა მე ჩავიკითხე რა წამალი უბრალოდ მე რას თქვა მას მოგესმენთ ანუ ეს წამლები რომ მოიხსნას ეს წამლები თავისთავად გემოს დაქვეითებას დიარეას ღებინებას და გულისრევას ეს წამლები თუ მოიხსნება მადა გაუმჯობესდება. Can you Dr. Finkel's restate those two drugs you mentioned so I can hear them properly? Just Yes. Name these drugs. Nufeni, which is Phenabutin, and Nitrogen, which is epinephrine. What was the last one? Nitrogen or epinephrine. These are both drugs that were not approved by the FDA. Norphenid and Aeromidin. Nebutin. Okay, thank you. So here is the lawyer Shal Hachapuridze speaking again. Well, I didn't still hear like the substantiated answer from you. How would you, substantiate your own position? Like how would you protect your position in terms of the diagnosis you made? Კონკრეტულად მესმის რომ თუ სწორად გავიგე კვლევას ჩავატარ ვერ გავიგე კითხვა ვერ გავიგე ანუ მე დავუსვი შეკითხვა როგორ დაიცავდით თქვენ დასკვნას თქვენ დიაგნოზს დასმულ დიაგნოზს მალოსექცია კახექსია So how would you substantiate will you substantiate the two diagnoses you made in this report? The one is malabsorption and the other one is cachexia. თუ მან იგულისხმა Cachexia is the other one. თუ შეიძლება კიდე განმარტოს ეს საკითხი ძალიან Well, please address it this issue again. Meets the criteria for cachexia. He has cachexia. ანუ ის აკმაყოფილებს კახექსიის კრიტერიუმს, მას აქვს კახექსია. კარგი Okay. ხოწეხან თქვა რომ აიო მე რომ ეხა მოწინააღმდეგე მხარის ექსპერტთან თავისი რეკომენდაციები ჩამოთვალა ჩავატარებდი კურსის ნაწლავის კვლევას So you just a few seconds ago you mentioned what might be alternative to the current way of diagnostics and treatment. And მე აქ მომიწევს ბატონ ფინკელთან კიდევ პოლიტიკურ ნაწილსაც შევეხო. And I would like to touch on a political part of this business. მისი მოწინააღმდეგე პოლიტიკოსები საჯაროდ ღიად არაერთხელ აცხადებენ რომ ჭამოს. So Saakashvili's political rivals are repeatedly state that he needs to eat, simply speaking. მათ შორის ერთი ჩემი კოლეგა ადვოკატი რომელიც ახლა პოლიტიკაში და მალე დაბრუნდება ესე ადვოკატურაში იმედია აცხადებს რომ რა პრობლემა არის ნებისმიერ კვლევას ჩაუტარებთ ნებისმიერ მკურნალობას ჩაუტარებთ For instance, one of my former colleagues, the lawyer who is now in politics and hopefully he will come back to his original profession, is saying that there is no problem. Any kind of investigation can be arranged for Mr. Saakashvili. მაგრამ ბატონ ფილგელ რა უყოთ იმ 8 დღეს რა 8 დღეს ბატონი სააკაშვილი იმყოფება საავადმყოფოში და იქოვა რომ არსებობს სხვადასხვა ავადმყოფობის ისტორიები And what to do with those 8 months Mr. Saakashvili spent in the hospital, and as it
As it turns out, as we have seen, there are even discrepancies among the different medical records. არსებობს მედიკამენტები თუმცა რომელიც მისთვის კატეგორიულად არ შეიძლებოდა და ზიანის მიღებებია. There are certain medications which are contraindicated, clearly contraindicated for him. არსებობს კვლევები კერძოდ გასტროსკოპიური და სხვა ტიპის კვლევები რომელიც მას არ ჩატარებია. And there are certain methods of instrumental investigation like gastroscopy and so on which have not been done. ეს გრძელდება მისი ვივამეთში გადაყვანის ანუ 12 მაისიდან დღემდე ეს ყველაფერი. This situation persists from his transfer to the medical clinic like from May 12 until now. და ამ ყველაფრის გამოსწორება რომ ეს ხო არა 8 დღე 8 თვიან მონაკვეთია საუბარი. So we are not talking about 8 days but we are talking about 8 months. შეიძლება ითქვას თუ არა რომ მას წართმეული აქვს ჯანმრთელობის და მკურნალობის უფლება. And can we state that Mr. Saakashvili is deprived of the right to health and the right to treatment? და მის ჯანმრთელობას მიადგა გამოუსწორებელი ზიანი. And his health have been compromised in a way which will not be possible to recover. და ვერანაირი მედიცინა საქართველოში მithumetes პატიმრობის პირობებში ვერ შეძლებს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოსწორებას. გულისხმობ ვერანაირი მედიცინაში, გულისხმობ ქართულ მედიცინაში. And so that the medicine and the medical sector in Georgia, particularly given that Saakashvili stays in prison, is not in a position to recover him effectively. So please express your opinion on this. Okay, that was at least 3 questions there. Can we please take them one at a time? მე როგორც დავინახე აქ 3 კითხვა იყო და თუ შეიძლება სათითაოდ ესენი ცალ-ცალკე დამისვათ. მოდენ გავიმეორო? 3 კითხვა იყო და თითოეული ცალ-ცალკე დამისვათ. კი ბატონო, მოგლეთ 8 თვის განმავლობაში მას არ გაეწია სათანადო მკურნალობა. ამით მიადგა თუ არა მის ჯანმრთელობას გამოუსწორებელი ზიანი. შეგვიძლია გავაერთიანოთ აქ იგულისხმება წამლებიც, დიაგნოსტიკა და შემდგომ მე ვთარგმნ იმას, რასაც თქვენ 8 თვის განმავლობაში მას არ უტარდებოდა სათანადო მკურნალობა, იყო ეს თუ არა საზიანო მისი ჯანმრთელობის ასაკარნო. So, within the 8 months he not been provided with a proper treatment. Was it harmful to his health? And could it cause irreversible changes? Yes. და შესაძლებელია თუ აი მეც ხან პოლიტიკოსები ვახსენე ისინი რასამოვი თქვით კაცო რა დიაგნოზი აქვს რა ვერ მკურნალებია აქო რა აი რა დავადებაა რომ ესაც ჩვენ არ ჩეთო და ბატონი მალხაზი ავსტრიაში იყო ფეხის საოპერაციო წასული როგორ გეტყობათ ამოღებული მაქვს თქვენი ავტომობილის ისტორიას მალე ერთ გაზეთში ნახავთ რაც გაგეთებული ხო, ის არა ახლა იმ დეპუტატივით არ გაიგნიაუროთ, რომ მე შემოგვინება ვიცი უკან. რა გვარი ეს ფეხბურთელი რო არის? ვანშავა, მოკლედ ბრძანეთ და ვთარგმნით. იქ ზოგიერთ დეპუტატის პარად როიჟნები ისე კი არ გვიძივარ ხოლმე, მომიკითხე. ვანშავა. ისა, კითხვა მაქვს. კითხვა მაქვს. ხო იყავით ავსტრიაში სამგურნალო ბატონო? რა მოწყული თქვი? ეს რა ვიყავით, ხელი რა საქმე? როგორ არ არის? აუ გურნალობთ ყველაფერში და კითხვა დავსვი. ის დავადერები რაც ამ ადამიანს აქვთ ხო? ეხლა ამჟამად შესაძლებელია აქ ჩატარდეს ეს მკურნალობა, ხო? კი ბატონო. ადი ითქვა. ხო, მე მაგალითად მომიყვანე, მაგალითად თქო. ზუსტად, კი ბატონო. შეიძლება მალოთ. არა, ხო, ეს მან არის თარგმნი ამას და მე რა დავაზუსტებ. ხო, მაგრამ თუ არ უთარგმნე როგორ დავაზუსტებ? არა, თუ ზმოხები, იცოდა. თქვენო ღირსებო შეიძლება
მოესწრაფ გადაც ციხისგან დავიფატავ. ბადოშალვა რომ არ იყოს მე პრეტენზია გთხოვთ კითხვა გაიმეოროთ. ბადოშალვა ჩემთვის სულ ერთია რა კითხვა გაიმეოროთ კითხვა რომ მე თარ მე დავასრულებ ბადოშალვა პირველ კითხვას. მე ასე გავიგებდი. არა, დასაზუსტებელია რაც კითხვა რა. დააზუსტე. მე ვარ ადვოკატ გელბახიანი, ვაზუსტებ ადვოკატ ხაჭაპურიძის. So here is lawyer Gilbahian is speaking and he will like make the question which I had not translated yet more specific. Aravaciani არა სტანდარტული კურნალობის პროცესი. Well, within during this substandard treatment throughout these 8 months, სახელმწიფოს მხრიდან on the side of the government, the state, უზრუნველყოფილი ვარა პატენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების პირობების შექმნა. Did the state create all essential conditions for providing a patient with a proper treatment? რომლის ვალდებულება საქართველოს სახელმწიფოს აღებული აქვს გაეროს. And this kind of obligation is given to the state of Georgia ადამიანის სოციალურ-პოლიტიკური უფლებების პაქტის by the Article 10 of International Covenant, or the UN or International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights, რომელიც ზავალებს which mandates the state რომ უზრუნველყოს პატენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების პირობების შექმნა. which mandates the state to create all the essential preconditions so that for the improving the health state of the imprisoned patient. ეს უზრუნველყოს პირობები დაცული იყო თუ ხელყოფილი. Well, was Mr. Saakashvili deprived of this environment or not? He was deprived of proper treatment, therefore he was deprived of the right to proper treatment. მას არ მიეცა ადეკვატური მკურნალობა, შესაბამისად მას წაერთვა ადეკვატური მკურნალობის უფლება. ისე ბატონო He was allowed any other alternative to the improper treatment that he received, therefore he was denied the right to proper treatment. ანუ რამდენადაც მას არ მიეცა სხვა ალტერნატივები ჩატარებული არასწორი მკურნალობის მაგივრად, შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მას წაერთვა ადეკვატური შესაბამისი მკურნალობის უფლება. ისე ბატონო მახას აბსოლუტურად გეთანხმებით ყოველგვარი ირონიის გარეშე თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მართლაც თქვენი საქმეა, მაგრამ სააკაშვილი რო საცვლებით გამოფინეთ მთელ სოფლიოში ეს მისი საქმე არ არის, ხო? ეს ისე რიტორიკულად კითხვასო. თორე ის თქვენი ჯანმრთელობის და მეთმა იმნაირი სიტუაცია მანახო საქართველოში, როცა ზუსტად ეს პრინციპები იქნება დაცული, როცა მართლა ჩემი არის და არასაჯარო და ერთად ჯანმრთელად გამყოფოთ, ეგ დამიფაროსო იმეს ცუდი უსულო. ეხლა So here is another question. ბატონო პინკელ ზურაბვანიშვილევა ადვოკატი მოგახსენებთ კითხვას სააკაშვილის ადვოკატი ბატონ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი So Mr. Saakashvili's lawyer Zurabwanichvili is posing another question at the moment. ესე იგი 2022 წლის 10 მაისს On May 10th, 2022, მე-12 პენიტენციურმა დაწესებულებამ ციხემ
So the number 12 penitentiary institution. რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალიან კარგი ჯანმრთელობის მდგომარეობაშია და შეიძლება მისი სასამართლოში დასწრება სხდომაზე. That they issued a certificate certifying that Mr. Saakashvili is in good health and he is able to participate in a court session. 2002 დღის შემდეგ 12 მაისს In 2 days' time after that, იგი შემდეგი სიმპტომებით მოკლე ანამნეზში წერია ვივამედის ფორმას. we found the following description of his state in the patient history. ესე იგი მე-11 ნაწილი ფორმას. It's a section 11 of the Form 100. გულისრევა, ღებინება, ფაღარათი, წონაში კლება. Okay, nausea, vomiting, diarrhea, and weight loss. წონაში კლება. შემდეგ გუში მქონდა გონების დაბინძვის შეგრძნება. He was having a sense of yesterday he was having a sense of loss of consciousness, რის გამოც პაციენტი გადმოყვანილი იქნა ჩვენს კლინიკაში. and based on that the patient was transferred to our health facility. აღენიშნება ანორექსიული სიმპტომები He is displaying anorexic symptoms, და საკვების მიღებას ვერ ახერხებს ყლაპის გაძნელების გამო. and he's not able to take the food because of difficulties with swallowing. ეხლა მაქვს ასეთი კითხვა. So here is my question. თუ 10 მაისს იყო ჯანმრთელი, If he was healthy on May 10th, 48 საათში რომ მას უკვე აქვს გულისრევა, ღებინება, ფაღარათი, წონაში კლება, in 48 hours time when he displays nausea, vomiting, diarrhea and weight loss, და საკვების მიღებას ვერ ახერხებს. and inability to take the food because of the difficulties with swallowing. ეს ხომ არ მიუთითებს შესაძლებელი ორ დღეში რამ შეიძლება გამოეწვია გასტროენტეროლოგიური ესეთი გართულება. ანუ თქვენი საზრით ამ ორ დღეში რაიმე მოხდა პაციენტის. Well, in your opinion, could something have happened within these 2 days so that his GI situation has so dramatically changed? It's my recollection from what you had said that he was also complaining of symptoms the day before. So there were symptoms over the next 2 days after the determination he was fit to stand trial. Correct? Could you repeat it? I missed the last, half of this. It was my understanding from the third statement that Mr. Saakashvili said 2 days later that he was suffering from symptoms the day before. Okay, ორი დღის მერე სააკაშვილმა განაცხადა რომ წინა დღეს ის მას ჰქონდა ეს სიმპტომები and არა, ერთი წუთი. აქ სხვა რამე მოხდა. 10 მაისს იყო სრულიად ნორმალურ მდგომარეობაში. So let me specify this. On May 10th he was in absolutely normal condition, და 12 and მაისს on May 12th ვივამეთში უკვე მიდის გულისრევა, ღებინება, on May ფაღარათი, 12th წონაში კლება. on May 12th he was found having nausea, vomiting, diarrhea and the weight loss. და ყლაპას გაძნელების გამო საკვებს ვერ იღებს. And he was not able to take the food because of the difficulty in swallowing. 48 საათში ისე გაუარესდა მდგომარეობა, რომ ვივამეთში გადაიყვანეს საპატიმროდან კომისიის გარეშე პირდაპირ პენიტენციურ სასწრაფოდ გადაიყვანეს საუნდტრაქში. So that in 48 hours the situation so deteriorated that he was taken immediately from the prison facility to the hospital. ანუ თქვენი საზრით In your opinion, ნევროლოგიურად ასეთი სიმპტომები, გულისრევა, ღებინება, ფაღარათი, წონაში კლება, ყლაპის გაძნელება, რა შეიძლება გამოეწვია? ეს გამოკვლეული სადმე გინდა ხარ? in your opinion, what
what was the prime cause for this great change in his state? What concerns the nausea, vomiting, weight loss, and diarrhea, and inability to swallow? Do you have any explanation of such kind of? Do you have any? Have you seen any explanation for such kind of development? Well, that would depend if the two notes were written by the same observer or doctor, Okay. or by different. Let me translate. პირველში ეს დამოკიდებული იმაზე, ეს ორი ჩანაწერი ერთი და იგივე ექიმის მიერ არის გაკეთებული სხვა ექიმებს. იგივე პენიტენციური სამსახურის მიერ. So, ხელშეკრულებით არის ის და. ამბავი შევდები ყოველდღე ურეკავს. არა, ეს იგივეს არ დაუწევს. so there's been two different doctors, not the same. They were not the same. Yes. And I would have to conclude that the Dr. Finkel, please excuse me. Here is a little, background noise in the room. So I asked His Honor to sort of bring the situation to normal in terms of acoustic, overload. Okay, please start it again. Since the authors were different, I would have to assume, without having seen your notes, that the doctor who said that he was in perfectly good health did not do an adequate history of physical, and his conclusions were inadequate. And he continued to deteriorate over the next 2 days. Well, again, here is the noise, and I'm not able to fully and properly interpret. Just a second. Assuming the doctor Hold on, please. Სანამ სიწყნარე არ იქნება დარბაზში, ვერ თარგმნი რა, იმიტომ რომ აი პატარა ფურცლის გადაშლას კი ხელს მიშლის, არ მესმის უბრალოდ. Okay, I apologize for this background noise, but I could not hear your words. Here is a terrible acoustics in this room. Please start, pronouncing short sentences and quite clearly, so that my interpretation is as accurate as possible. Thank you. I will try. Okay. Shall ძალიან თუთ რა არ მისმის. Without having seen those personally, the doctor who said that he was in perfectly good health. Ekima რომელმაც, I will translate this small bit. So ekima რომელმაც განაცხადა, ჩაწერა, რომ ის მისი ჯანმრთელობა იყო კარგი, შესაბამისი. Did not do an adequate history or physical. მას ადეკვატურად მე როგორც გავიგე ამას ასე ვთარგმნი რომ მას ადეკვატურად არ შეუსწავლია პაციენტის ისტორია. Between those 2 days, he received some medication in the non-steroidal class that causes him this fourth. Let me translate this. მეორე მხრივ იმ პერიოდში, რომელიც 2 დღეს ეხება, მან მიიღო არასტეროიდული ჯგუფის პრეპარატები. And it's also possible that he deteriorated over the next 2 days as the natural course of his multiple underlying diseases. Okay. შესაძლებელია რომ ამ წამლების მიღებამ
დაამძიმა მისი მდგომარეობა განსაკუთრებით იმ დაავადებების კონტექსტში, რომელიც მას ჰქონდა ამ პერიოდისთვის. Please proceed. მე მგონი ეს არის პასუხი ბატონო. ბატონო მოსამართლე, თუა შესაძლებელი ერთი 5-7 წუთიანი კონსულტაცია გულა ადვოკატებმა რო გავიაროთ 5-7 წუთიანი. ხაი 5 ხო, იმიტომ რომ რაღაც გადაწყვეტილება მაქვს მისაღები და მარტო ვერ მივიღებ რა. არა. და 5-7 წუთიანი ისე გქრა. მაშინ So, Dr. Finkel, Saakashvili's lawyers will need few minutes to have their internal briefing, so we will take a short break. And they ask for a 5 to 7 minutes break.